Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you want. ഞങ്ങളിപ്പോൾ സീലാണുള്ളത്. കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് റഫാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോർട്ട് ആൽബർട്ടിലാണുള്ളത്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗെറ്റ് സം ഫിഷ്. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ പിൽച്ചാടിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്തി ആ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ല, ഇതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. കാര്യം നല്ല റഫാണ് കടൽ. ബോട്ടം ടച്ച് ചെയ്യട്ടെ. ബോട്ടം ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷ്രിമ്പാണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതിനകത്ത് ഫിഷ് അടിക്കുന്നത്. സീമാൻ്റെ ലൂറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ലൂറാണ് സീമാൻ്റെ. കാര്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. നമുക്ക് സീമാൻ്റെ ലൂറിൽ നിന്നാണ് ഫിഷ് അടിച്ചത്. Fish. Yep, come on. Oh, that's a good fish, I think. Bit dragon. Come on. Oh, come on. That's good fish, I think. Yeah. Oh, come on. Oh, come on. I don't know what is that. Oh, yeah. Oh, come on. Yeah, that is mackerel. See, alrighty, Marty. That's fishy. That's fishy. Yep. That's fighting hard. Oh, come on. Snapper. Yay! We got a fish. Snapper. Good snapper. Our first fish, snapper. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സീമാൻ്റെ ലൂറാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്നാപ്പർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓ അടിപൊളി മുത്തേ, അടിപൊളി. താങ്ക് യു. എന്നെ മാറി കാണാൻ പറ്റും. 32 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി സ്നാപ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിൻഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഐലൻഡ് രക്ഷിത കേട്ടോ. മാടി ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മാടിക്ക് വണ്ടി ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ പേടിയാണ്. Come on, Marty, don't scare. മച്ചന്മാരെ, നമ്മളിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മോളിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ച സ്നാപ്പറിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അനിയനും ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോയും ക്യാപ്സിക്കവും പിന്നെ ശകലം നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ കറുവപ്പട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ. സോ ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്.
സോ മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി comes really good, Maddie. Oh, no, acting is fish under. Divide. മൂന്നാം പാലാണ്. How's that looking? Final touch with curry leaves. Whoop. Just take it, mix it. So there. Boom. That's our fish molie is ready. Look at that, buddy. Look at that. സോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഡിന്നർ ഇന്നത്തെ ഇതാണ്. താഴെ നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ നമ്മളതിന് പിടിച്ച സ്നാപ്പറും ഫിഷ് മോളി. സോ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് മോളി വെക്കുന്നത്. നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് മോളി വെക്കുന്നത് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, സീ ഗായ്സ്. Did I say bye? Bye. You say bye? Bye.